question 4A, we are given figure 4.1. Show two coins, P and Q, enter a uniform magnetic field with the same speed. So the speed they enter the magnetic field is the same. If both coins have the same resistance, which coin will experience a crater-induced current? Explain your answer. So, mana satu coin P or coin Q will induce, akan hasilkan current yang lebih besar, will induce a greater current. So, kita faham? Kalau you perhatikan, apa yang membezakan coin P dengan coin Q adalah area of the coin. It's the area of the coin. So, the area of coin Q is larger or greater. Ini yang you boleh nampak dalam gambar tu lah. Area Q is larger than area P. Then how come we have current induced? Kenapa ada current induced? Sebab we have change in flux. Kita ada perubahan flux. Bila coil tu masuk dalam kawasan magnet ni. Bila coil tu masuk dalam kawasan magnet ni. Cuba you tengok teacher lukis. Ni coil, ini coil P. See? Bila coil P masuk dalam ni, this is the flux it enclosed. But how about coil Q? Kalau you tengok, teacher lukis coil Q bila dia masuk dekat dalam ni. So bila coil Q masuk sepenuhnya dalam ni, you akan nampak dengan jelas coil Q akan ada magnetic field yang magnetic flux yang lebih banyak compare dengan coil P. If you compare to coil P, coil Q have larger area, so dia ada perubahan flux yang lebih banyak. Okay, so the change of flux in coil Q is greater than coil P. So, according to Faraday law, so if you refer to Faraday law, the EMF induced is negative d flux over dt. So the EMF, the magnitude of EMF induced is depends on the change of flux. So kalau change of flux in coil Q is greater, it means that the induced EMF in coil Q is larger. Coil Q akan induce EMF yang lebih besar. So, how we relate EMF with the current induced? EMF equal to IR. So the EMF, the current is directly proportional to the EMF induced. So kalau coil Q boleh induce EMF yang lebih besar, thus it means that the current induced in coil Q will be greater. So coil Q akan dapat current induced yang lebih besar lah. So kita dah dapat jawapan dia. So this one will be our answer. So the current induced in coil Q is greater. Dan our explanation adalah yang ni lah. Di mana yang membezakan dua coil tu adalah area. So dari area, the flux enclosed by both coil will be different, whereby Q is greater. So EMF induced lebih besar, current induced dalam coil Q pun lebih besar. Okay. Dan question 2, state the direction of induced current for coil Q. Okay, kita nak dapatkan current induced dalam coil Q. Current induced dalam coil Q. So, you masih ingat, kita kata according to Lenz's law, current induced always flow in a direction that oppose the change of flux. Yang menentang perubahan flux. Kita dapatkan arah current induced gunakan Dr. If tu. Kalau kita ada decreasing in flux,
kita akan remain kita punya right hand rules. Kalau kita ada increasing influx, kita akan flip kita punya right hand rules. Whereby kita kena terbalikkan B yang dihasilkan untuk cancel balik the increasing influx. So kita akan gunakan konsep ni untuk dapatkan direction of current induced lah. So kalau kita recall hari tu kita ada buat dalam bentuk table macam ni. Kita akan kenal pasti dulu B external. So B external, B yang asal adalah dot dot dot. So dot 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 maksudnya out, B out of pitch. Out of pitch. So kita letakkan tangan kita ikut B yang asal. So ni right hand rules kita. Recall balik apa yang kita dah belajar. Ibu jari mewakili B, curve finger mewakili current. So B, ibu jari kita kena letak keluar daripada kertas ni. Sebab B kita adalah out. B kita adalah out. And then what is change of flux? So when the coil Q is enter the uniform magnetic field, our flux is increasing. Our flux is increasing. So what we need to do? Apa yang kita perlu buat untuk kita hasilkan current induced? So current induced mesti hasilkan induced magnetic field that opposite. So bila flux kita increasing, kita kena flipkan tangan kita. So we have to flip our hand. So kena terbalikkan tangan kita. Jadi ibu jari yang keluar tu sekarang kena flip. So dia kena masuk ke dalam. Okay. So dia kena masuk ke dalam. Jadi macam ni pula. So now we have to flip our hand. Whereby kita kena, whereby kita kena hasilkan B induced that point into the pitch. So in order to create B induced point into the pitch, so kita akan nampak fingers kita akan curve clockwise. So current induced will flow clockwise. Current induced will flow clockwise. Gunakan the if tu. Then we have 4B. Kita tengok soalan 4B. So a coil has an induced EMF of 4.5 millivolt when the current changes uniformly as shown in figure 4.2. Determine the energy stored in the coil at time t equal to 15 milliseconds. So class, we have EMF induced. We have induced EMF due to the current change. Due to the current change. So itu adalah apa yang kita panggil sebagai self-inductions. Self-inductions. Sebab kita hanya ada satu coil je dekat sini. So we have self-inductions. So you faham? Soalan ni adalah tentang self-inductions. So formula yang kita boleh guna adalah dekat bahagian ni Equation 48 di mana kita relate EMF induced with the change of the current. With the change of the current and the self-inductance L. Equation 49 untuk cari self-inductance. Dan ada formula khas untuk cari self-inductance for coil and also solenoid. And then for any coil or any solenoid that can induce EMF kerana perubahan current, actually dia adalah kita boleh panggil sebagai inductor whereby dia boleh store energy. So any coil or solenoid with self-inductance, dia boleh store energy. Benda tu, komponen tu kita panggil inductor. Whereby the energy stored by the inductor
is given by half Li squared. So kita dah kenal pasti. So saya nak cari energy stored when the current at time 15 millisecond. So saya tahu saya mesti guna equation ni. So ada satu equation saja. So tulis dulu equation yang you akan gunakan untuk selesaikan soalan tu. So the energy store will be half Li squared. Dan baru you buat penilaian. Tahu tak nilai L? Tahu tak nilai I? So kalau kita tengok equation ni, kita tengok soalan ni, soalan bagi kita maklumat EMF induced 4.5 millivolt. Milli is times 10 negative 3 volt. When the current change uniformly. So the change of current is shown by the graph. So ini perubahan current dia. The current change from 0.1 ampere to 0.3 ampere when the time change from 10 millisecond to 40 millisecond. So, itu adalah perubahan current terhadap masa. Kita boleh dapat daripada graf ni. We can get the di over dt from the graph. So, kita nak cari energy stored. So, kita perlu dapatkan L, kita perlu dapatkan I. So, macam mana nak cari L? Kita boleh gunakan EMF induced lah. Whereby we have equation EMF induced is negative L di over dt. So, kita boleh cari L dari situ sebab kita tahu EMF induced. So, saya nak cari L. So, this negative is the Lenz's law. So, bila kita nak cari the proportionality constant self-inductance ni, kita boleh ambil magnitude EMF je lah. So, kita ambil EMF over di over dt. So, EMF induced is 4.5 to the power of negative 3 divided by the rate of change of current. You boleh gunakan yang ni lah maklumat untuk ni. Perubahan current ni. So our change of current is 0.03 minus 0.01 over the time taken for the changes is 40 millisecond. So milli times 10 negative 3. Hati-hati. M ni maksudnya millisecond. Bukan meter second. This is millisecond. Minus 10 to the power of negative 3. Then we do our calculation, we will get the self-inductance dulu. So if you do it correctly, we should get 6.72 to the power of negative 3 Henry. Okay. Lepas tu, L kita dah dapat. Dan kita kena dapatkan nilai current. Kita nak dapatkan nilai current. Tapi kita tak bolehlah simply gantikan 40, 0.1 ataupun 0.03 untuk current ni. Sebab ini adalah nilai current pada 10 millisecond. 0.03 adalah current pada 40 millisecond. But then, soalan nak kita cari energy stored pada waktu 15 millisecond. So, kita tak boleh lah simply ganti nilai tu. Tapi, kita perlu dapatkan pada waktu 15 millisecond berapa nilai current kita. Berapa nilai current kita. So, what is the value of current? So, macam mana nak cari nilai tu? Kita akan gunakan gradient ni lah. This is a straight line kan? So, perubahan rate of change of current adalah constant. So, kita perlu dapatkan current at time 15 millisecond. So, tinggalkan formula energy stored ni, kita cari dulu. Current at time 15 millisecond. Kita perlu dapatkan nilai dia dulu. So, kita gunakan gradient ni lah. Segitiga ni. So, kita ada I minus 0.01 over 15 millisecond
minus 10. Okay. Nilai ni mesti sama dengan segitiga yang besar ni. Dia mesti sama. Teacher lengkapkan, you akan nampak. Dia mesti sama. So dia mesti sama dengan 0.03 minus 0.01 over 40 times 10 negative 3 minus 10 times 10 negative 3. So bila kita selesaikan, kita akan dapat current at time 15 millisecond ni is around 0.01335 ampere. Okay, dan kita dah dapat current. Dan baru kita cari energy store. So the energy stored will be half Li squared. So half the self-inductance 6.72 to the power of negative 3. The current at 15 millisecond is 0.01335 squared. And then we get the energy. The energy stored will be around 5.99 to the power of negative 7 joule. Unit jangan lupa. Okay, so then we solve question 4B.